Assalamu alaikum. This is Dr. Legionella. We'll be talking about GDM, DM1, DM2 during pregnancy. كل المعلومات اللي هنا من مذكرة الدكتورة وفاء, but they are explained in such a beautiful manner. Diabetes in pregnancy نقسم البيشنت إلى قسمين. أما واحدة مشخصة already diabetes, عندها diabetes type 1 ولا diabetes type 2, وهذا يطلق عليه pre-gastational diabetes, 10% of cases. طيب, diabetes type 1 what? Absolute insulin insensitivity, لأنه ما في beta cells secreting insulin. بالنسبة للtype 2 عندك الانسولين ريزيستنس. ليه؟ لانه ما في انسولين قاعد يطلع بكميه كافيه، وهذا اللي يشخصون هم كبار، والتايب 1 هم صغار ويكونون حتى ضعاف ونحال. Before becoming pregnant ايش راح تسوي معاها؟ بتيجي العياده and you will test her for HbA1c level. وش هو ال HbA1c؟ يطلق عليه بالعربي السكر التراكمي أو glycated hemoglobin. You can call it glycosylated hemoglobin. Call it either one of these names. It's fine by me. But you should know that it should be kept under 6.5. لأنه the higher the HbA1c, the higher the chances of getting congenital anomalies. وش هم congenital anomalies؟ المشهورين الهيدروسيفالي اللي يطلق عليهم التشوهات الخلقية وتصير أثناء الحمل في الانترايوترين لايف. Do you understand؟ مثل الكليفت ليب إذا كانت facial، مثل transposition of great vessels ولا ventricular septal defect إذا كانت تأثر على cardiovascular system وهي most common. just remember congenital anomalies is of a great importance لأن في proportionality between it and the HbA1c. The higher the HbA1c ولا the poorer the control of HbA1c, the more likely the patient is going to get a baby with a congenital anomaly. The second thing that we will give these patients folic acid. طبعا كل النساء اللي يحملون راح نعطيهم فوليك اسيد، بس السؤال هنا 400 جرام ملي جرام ولا 1 جرام؟ طيب إذا كانت واحدة ما عندها أي complications في previous pregnancy ولا ما عندها recurrent pregnancy losses ولا ما عندها neural tube defects في pregnancy اللي من قبل ولا ما عندها diabetes type 1 or 2, then you give her 400 milligram. جميل، اللي هو risk factors راح يحطها بالسؤال بشكل واضح. طيب إذا كان عندها risk factor اللي قلناهم 1 جرام or 800 milligram for high risk patient. طيب نعطيهم aspirin. Yes, you're going to give them aspirin لأن اتفقنا one of the most common complications in pregnant females who are diabetic is preeclampsia. فأنت تبغى break these clots وتبدأ من الأسبوع ال 12 إلى الدليفري. طيب إذا هذه جت المستشفى وعندها poor control over her HbA1c إيش راح تسوي معها؟ تخليها على diet و exercise. إذا الدايت و exercise ما نفعت خليها على الأنسولين. خلصنا من أول جروب of patient، نروح على اللي ما يدرون عنه عندهم سكري. جميل. حطوا في بالكم يا أخوان بأنه all women who wants to get pregnant, سواء your future wife ولا my future luckiest wife on earth ولا your daughter ولا my daughter ولا you as a female ولا your mother ولا whoever is going to get pregnant will be screened for GDM, for Gastational Diabetes mellitus. ليش؟ هذا يطلق عليه glucose intolerance. هذا التعريف ترى مميز له فقط لا غير. هو develop during pregnancy، ما يصير الواحد يجيله بعد الحمل، لا، هو develop during pregnancy. ليش؟ لأنه في هرمونات قاعد تطلع تثبط عمل الأنسولين، تخرب لي الأنسولين عشان الجلوكوز يبقى بالدم ويروح للبلاسنتا ويروح لعند البيبي، وإحنا نحاول sustain fuel و sustain nutrients for the baby so that it can grow و ensure that the baby won't go to a state of hypoglycemia لأنه ما في أكل and then we'll get a lot of complications. طيب نقسمهم لقسمين. عندك ال A1 GDM هذول اللي responds to diet exercises. ال A2 GDM those who don't respond adequately to diet and exercise, and you need to introduce medications for them, right? So you got first line insulin, second line metformin. As for screening متى نسويه في ال 24 week. وإحنا اتفقنا بشكل عام إنه if you come to the hospital and you have a huge risk factor, for example your BMI is more than 30. يعني قدامي أنا واحدة very obese, I'm going to examine her prenatally قبل ال 24 week. But what you need to know for the SMLE إن نبدأ السكرينينج من ال 24. alright. وعليها سؤال بالنسبة لل way of screening، يا 2-step approach ولا 1-step approach. احنا بالسعودية نستعمل 1-step وراح نناقشهم اثنينهم بعد شوي. alright. Okay. What is the pathophysiology of GDM? بسم الله. الباثوفيسيولوجي of GDM goes as follow. بشكل طبيعي انت عندك بنكرياس في head to tail وبادي. شوف الهيد وشوف البادي وشوف التيل. داخله في سيلز الفا وبيتا. البيتا تطلع لك انسولين
لما يكون في جلوكوز في الدم ايش راح يسوي الانسولين؟ الانسولين will go to the insulin receptors, will bind to these insulin receptors in order to activate them and will allow the glucose to go inside through simple diffusion. هذا الشيء الطبيعي. وخلينا نعتبر انه هذا السيل membrane of what liver cell ولا muscle cell ولا brain cell ولا whatever cell in the body, they all love glucose اللي هو 6 chain of carbon. المهم ايش راح نسوي هنا؟ ايش راح يصير في الحمل؟ عندك بلاسينتا في الحمل. في البلاسينتا wants to ensure a sustained supply of glucose to the baby، فراح تطلع لك تطلع لك human placental lactogen. الهرمون هذا راح يثبط عمل الانسولين in terms of binding to the insulin receptor. It will literally inhibit the insulin from working ولا from binding to the insulin receptor. Alright؟ فالاكشن حق الانسولين will become useless. ايش راح يصير؟ الجلوكوز راح يرتفع بالدم، البيتا سيل already راح will become dysfunctional في الايلت اوف لانجرهان، فراح يكون في انسولين قليل relatively to the high glucose level that is floating in the blood, and that's by definition glucose intolerance وايضا insulin resistant. ففي state of insulin resistant، هو اساسا pregnancy is a state of insulin resistant على فكره، ويزيد اثناء الحمل. These things are becoming worse and worse as pregnancy proceeds. All right, so it's a progressive process وmanifest في second و third trimester mostly. طيب الجاستيشنال دايابيتس نفس ما اتفقنا، هذا الهيومن بلاسنتال لاكتوجين يطلق عليه diabetogenic hormone. What does diabetogenic mean? It means it causes diabetes. It means it will cause insulin resistance. It will contribute to keeping the glucose in the blood so that it can go later to the placenta. What other hormones are also متهمين or accused of such malicious act? البرولاكتين، growth hormone، البروجسترون، وأيضا الكورتيزول. All these steroids hormone are elevating the blood glucose level, worsening the insulin resistant اللي قاعد يمر فيها جسم المرأة. ايش راح يصير في الجلوكوز الموجود في البلد؟ راح يروح الى البلاسنتال بارير and it will cross it. الانسولين will not cross the placental barrier. then راح يصير في fetal hyperglycemia. البنكرياس حق البيبي راح يطلع انسولين، راح يصير في شيء اسمه هايبر انسولينيميا. المهم بانه this glucose will be utilized. ايش الاكشن حق الانسولين اساسا؟ الاكشن حق الانسولين is basically growing action و fat depositing action، والكل يعلم بانه الانسولين عباره عن انابوليك هرمون، معناته انه يبني، معناته انه promote growth، معناته انه الجلوكوز هذا will be utilized and it will lead to fetal growth. اذا صار fetal growth راح يكون عندنا شغله uncontrolled طبعا بسبب الجلوكوز اللي قاعد يدخل بكميات كبيره لانه المراه مو متحكمه بالجلوكوز. ايش راح يصير؟ macrosomia. macro means big, somia means body. the body of the fetus will become huge, large, more than 4,000 grams, etc. All right? ايش الامباكت of pre-gestational diabetes على البريجنسي؟ طبعا احنا عندنا نوع من الامباكت، اما يكون في pre-gestational ولا يكون في GDM according to مذكر الدكتور وفاء. البري-gestational راح ياثر على مين؟ على fetal، على maternal وعلى neonatal. اعرفوا لي بالله انه الماكروسوميا اللي هو ماكرو بيج سوميا بادي will be the most common. الجاستيشنال hypertension أو البري-eclampsia ولا eclampsia ولا HELP ولا whatever hypertensive disorder there is هي second most common وعليهم أسئلة. الكلام هذا كله عليه أسئلة. high HbA1c في first trimester associated proportionally to congenital anomalies. So the poorer the control the higher the risk of congenital anomalies وقلناهم من شوي. طيب إيش راح يصير في الفيتس؟ قلنا الماكروسوميا والفيتال ترى هذا داخل البطن، لسه المرأة حامل، النيونيت طلع برا البطن. فماكروسوميا، congenital malformation، FGR ولا stillbirth اللي هو death of baby during pregnancy ولا before it، وعندك الماتيرنال pre-eclampsia جدا مهم انك تعرفها، هذه the second most common complication. طيب النيونيتال complication اذا طلع من بطن الام ممكن يكون عنده RDS اللي respiratory distress syndrome. ليش؟ لانه في surfactant is being produced في lungs of the baby تسوي coating للالفيولاي حتى ما يصير في collapse. هذا surfactant is not being produced properly بسبب الستيت of hyperglycemia. جميل؟ فإذا طلع برا البطن ما يقدر يتنفس فيصير عنده مصيبة. These alveoli and the lung will be destroyed. will collapse. الهايبوغلايسيميا ليش؟ لأنه أساساً البيبي يعتمد على الجلوكوز supply that is coming from the mother. المother is insulin resistant وعندها glucose in the blood floating around والglucose will pass the placenta by huge amounts. فايش راح يصير؟ الهايبوغلايسيميا هذه تصير لما يطلع البيبي من برا بطن الام، ما في اي source of glucose.
Next would be the impact of GDM, gestational diabetes mellitus in pregnancy. نفس الشيء most common macrosomia, preeclampsia second most common, وعندنا polyhydramnios. ليش؟ البوليهيدرامنيوز اللي هو الاميونوتيك فلويد يكون جدا مرتفع لانه huge amount of glucose. الهايبرغلايسيميا هذه اللي موجوده عند الفيتس will promote the formation of urine. البيبي makes its own urine through the kidney. اليورين هذا يصير بسبب البوليديبسيا. طبعا الدايابيتك بيشنت دائما وابدا يمرون بمرحله بوليديبسيا اللي هو recurrent. They go to the bathroom a lot, right? The same thing with the baby. If the baby has a huge amount of glucose, then this will cause polydipsia, urinating excessively. والurination هذا راح يسوي لك polyhydramnios لان اليورين is the main component of the amniotic fluid اللي هو surround the baby. Okay. طيب screening and diagnostics. Two steps approach وفي one step approach. ال two step approach يستعملون الامريكان، احنا نستعمل هذا ال one step approach. alright. ال two step approach ال first step during 24 week نفس ما اتفقنا screening سواء ال two step ولا one step same screening 24. طيب ايش راح نسوي؟ بتجي سمينا هذه العصفورة، شوف كيف حجابها جميل وساتر. عصفورة جات العيادة being as big as she is. The first thing that we're going to do, the first step, is to give her 1 hour non-fasting oral glucose 50 جرام. يعني ما يحتاج تكون صايمة. نقول لها تفضلي جلسي شربي محلول فيه 50 جرام، بعد ساعة نشيك لك على الجلوكوز بالبلد، نسوي جلوكوز ميجرمنت. جميل؟ طيب إذا كان الجلوكوز مرتفع نروح على step number 2. إذا ما كان مرتفع ما يحتاج. Alright, later on we're going to check her in pregnancy. لأنه هم يجون visits, a lot of visits of pregnancy and during pregnancy. The second step إيش؟ عبارة عن 3-hour OGTT اللي هو oral glucose tolerance test. اللهم هنا لازم تكون fasting لمدة 8 hours. تروح البيت، نقول للعصفورة روحي البيت إذا كان هذا مرتفع الأول، وتعالي بكرة وتكونين صايمة 8 ساعات. Alright, easy peasy. She comes in, we're gonna measure her fasting glucose وبعدين نعطيها المحلول 100 جرام لأن احنا قلنا oral glucose tolerance test، وبعدين نشيك على ال glucose level for 1 hour وبعدين 1 hour again later 1 hour later 3 measurements. 2 of these شفتوا هذول ال fasting وال 1 if you get 2 abnormal values خلاص عندك diagnosis of GDM. alright، وتمشيها على diet و exercise. احنا اتفقنا يا اخوان في البداية بأنه you give them diet و exercise هذول، وإذا ما نفع في الدايت و exercise وبيقول لك في السؤال والله ما نفع، تعطيهم اللي هو insulin first line ولا second line metformin. اوكي طيب خلصنا من two step approach. ال one step approach نفس الشيء OGTT. اللهم انت بتقول لها روحي البيت 8 ساعات صومي، وبعدين إذا جيتي we will measure the fasting glucose وبعدين نعطيها 75 جلوكوز اللي محلول فيه 75 جرام of glucose، وبعدين we will measure the glucose after 1 hour and then we will measure it 2 hours later. جميل. If you get one measurement, one abnormal value, then you reach a diagnosis of GDM. Easy. طيب في نوع من sonographic testing that you do for those with high risk of getting congenital anomalies يطلق عليه nuchal translucency. في fluid collection هنا في ال posterior part of the neck of the fetus. هذا طبعا abdominal ultrasound. Anybody can do it. يعني I did an abdominal ultrasound myself, like bunch of them. في ال accumulation of fluid بيكون بين ال soft tissue وبين ال skin. اللي عليك تعرفه يا حبيبي بأنه the larger the area the more likely the patient is going to be having fetal chromosomal defect. okay. فincrease the nuchal translucency اللي هو الاريا هذه. if it's increased then there's an issue. والnuchal translucency هذا التست هذا is done between 10 and 14 weeks of gestation and it's such an important test. alright, you guys need to understand it pretty much.